Вечер добрый, дрейдов. Так, а мне теперь надо вспомнить, какое сохранение я брала. Вроде бы это. Когда у нас там будет обнова в поезде? В среду, как в Геншине? Через 3 дня новая бездна. Готова? Готова. Я готова страдать. Вечер добрый, Клафров. Добрый вечер, Кадауш. Я пошла в поезд только сейчас. Удачки. У меня там все очень скучно. У меня в поезде ничего интересного. Я каждый день хожу, драчу таланты для Наташи. Остался один, последний. Я его сделаю, наверное, за ближайшие как раз 2 дня. У меня там нету топлива вообще. Наверное, за 1 день я солью все чисто нарез для таланта, на другой день я солью все на деньги для таланта. И начнется новый патч. Обнова в бездне Геншина, а также обнова в ХСР. А разве обнова в бездне Геншина не 16 числа? А обнова в поезде 15-го? Нет? Типа они должны идти друг за дружкой, а не в один день. Эта ситуация с соседями выбила из колеи. Надо быстро слить топливо на ловце снов небытия и делать программирование. Давай. Я сегодня в Геншине так сделала, я просто все слила. Так, что мы тут делаем-то? Ну да, это я помню. Завоюйте сияющее солнце. Это, наверное, мы будем да, я знаю, что мне туда. Наверное, мы будем исследовать это, но где тут у меня были Я хочу попробовать сделать сияющее солнце. Вдруг мне выпадет хорошая оружка. Я не помню, сколько там чего надо сделать. Собрал все ресы боссов для персов, а теперь хреначу книжки опыта. Очень сильно надо в душ. У нас такая тренировка была активная, что я вся липкая. Я вчера была просто грязнуля, поэтому я не смогла уйти ночью спать. Я сначала пошла, приняла ванну, подержала маску на лице. Ну и в итоге я легла спать только в 10 утра. Так, что тут за испытание будет? The herd is restless. Так, истребление ловчих, испытание The watchers of the herd attack quickly. Take them down while in stealth to prove your skill. Не попадаться на глаза рыскарям и перебить их давай. Very well. Это кажется выполнимым. Попробуем. Только я сначала найду, где они тут ошиваются. Есть там. Туда есть спуск? Туда тоже есть спуск. Еще есть вон там. И вон там. Блин, и куда мне спускаться?
Свернуться не хочешь, придурок? Not this time, little one. Блять, серьезно? Это не засчитывается? Это не Иди ты нахуй. Надо прям вплотную подойти и перебить, пиздец. Ну все, и тут ровно 4 я уже не соберу. Я ненавижу испытания на время. Испытание на время придумал Сатуна. The trial. I will end. Shell walkers guard their cargo with their lives. In this trial, you must loot 4 of their containers in the allot. Блять, вскрыть 4. Stalkers have defeated many hunters who favor brute force over patience. Don't make that mistake. If you're up to the task, defeat these stalkers. Сука, я даже не знаю, какое из этих 3 испытаний хуже. The watchers of the herd. Let the trial. Они все говно. Одно хуже другого, блин. Где эта мелюзга? Блин, чё Вовчего отметила? Нахуй мне ловчий сдался. Can't have you giving away the hunt. Ты вообще не вовремя сейчас тут оказался. Нет, ты никого тут не видишь. Это надо сделать. Ты орешь, ты орешь. Enough. Your work's done now. Где моя next цель? Показалось. Показалось. Туда шуруй. Calm. Пиздец. Где последний? Я не вижу последнего. Сука, вот он. Хули ты там забыл? Блять. Как вот 5 секунд сейчас не хватит, да? Так, вы шуруйте все туда. А я попробую вот это выбрать. Какая она? Ты дура, блядь! Ты идиотка нахрен! Ты тупа... Какая, блядь, атака? Ты... О, пиздец, я не могу! Чё она делает? Она тупая, блядь! Сука! You still have. Да пошел ты нахуй! Not today. Another time.
Я ебала эти испытания, я не знаю, как их нахуй... Как я их делала, блядь, все? Как? Как я их умудрялась все сделать, блядь, на все солнца? Это какой-то дрочь, не знаю, это просто пиздец. Бесит. Эта игра такая же тупая, как и Геншин. Сразу видно, у кого вдохновлялся этот опоссанный Геншин, да, у худших. Придумывая испытания на время и воруя сюжет. Все, у меня сгорела жопа. Пойду смывать себе маску для волос, сушить голову. Это займет минут 30. Пожалуйста, расскажите потом, что я пропустил. Окей. Ну, я сомневаюсь, что ты много пропустишь. Буду делать эти побочные задания. 13 минут уже позже сожжена, да. Ah, the machine-riding Nora with a special spear. How lucky to come across you. I have a proposal. Come closer. Call me Fernand. Okay, Fernand. What's your proposal? During the reign of that idiot Carja King, Outlanders often hid items of value from raiders. Well, I found one. What is it? A relic. From the old ones. You probably would understand it better than I do. Unfortunately, it's too high for me to reach. Uh-huh, and you want me to get it for you? What a brilliant plan! You're a much better climber than I am, to be sure. Get it, bring it back, and we'll split the proceeds. How about I see what it is first? That works too. Hey, Fernand. My eyes are up here. I'm looking at your spear. It's magnificent, but how does it work? You stick the pointy end into the machine. Yes, but how does it turn foe into friend? It's simple, really. Yes? You wouldn't understand. What do you do, exactly? I'm a trader of fine tinkerings. I buy low, sell high. But in this case, you wouldn't be buying. Sometimes I find tinkerings as well. I see. Let's say I'm interested. What do I need to do? The relic rests on the rise of Dusk Mesa. Bring it to me at the Meridian Docks, and we will both profit. We'll see about that. Отлично. Так, одно задание есть, а их тут 3. Пошли клянчить следующее. Leave me alone, girl. Can't you see I'm searching the water? Okay, what's wrong? Has someone fallen in? No. Have you seen a girl of about 17 and... I can't even say it. Are you afraid she jumped to her death? I don't know. Elida. My only daughter. She's gone. Who else is searching for her?
I demanded the guards look for her, but I can't put my hope in them. They say girls run off all the time at this age. Not my Alita. I've reached out to her friends, but they say they haven't seen her in weeks. Weeks! How could I not know? But they will look for her. I've searched everywhere, and then I thought maybe she might be here, in the water. By the sun! Мне нравится, что здесь даже у мужиков есть макияж. Where did you last see her? Just last night, in the house. She seemed better. Was she ill? She seemed withdrawn, sad. So I was pleased when she wanted to go out in the garden. That's the last I saw of her. Has she done or said anything unusual? She's been like a different person. She used to be such a happy girl, playing in the dirt with the boys. What changed? I don't know. She disagrees with me about everything. Hates the ceasefire. Thinks we never should have fought the war to begin with. It's been a month since I've seen her smile. She spends so much time in her room. I should have paid more attention. Did something happen during the war that upset her? The war upset us all. The cruelty of the mad Sun King. The blood on the streets. When Itaman's men fled, they stormed through here. There's a ceasefire now, of course, but Alita broods about it more than ever. It bothers her that our people are so divided. I'm a good tracker. I could look for her. Where did you last see her? In our garden. Please, maybe you'll find something I missed. I'll do my best. May the sun light your way. Отлично. Первое задание, что у нас тут третье? А, тут, наверное, будем сначала рядом. Take a look at these wares. I utterly refuse to buy from an fair price. I barely turn a profit even in the best of times, especially since I usually hand out what I can to those in need. Would you care for some fruit? Better enjoy it before someone runs off with the rest of it. Has someone been stealing from you? Yes, almost every night. Not enough to force me to close shop, but definitely enough to hurt. Have you found any sign of the thief? Just a couple of old rinds near the storehouse. Not much to go on. Why haven't the guards looked into it? The guards blame the wildlife, but I doubt they believe it. I guess they have more to worry about than a woman and her livelihood. Is there anyone you suspect? I've known most people here since childhood. None of them strike me as a food thief. You want to talk about other vices, however? I know how to track. I could look for the thief. Really? Thank you. You could start in my storehouse by the river. Someone must be desperate to steal rather than just ask me. I'll see what I can find. The awesome going too. Ладно, короче, пошлите сначала не Derval очень should die for интересного his к самому crimes. интересному. Won't cost you a shard just to look. Prince Ethan is alive and well in the ritual. Had an egg for breakfast, and it's not This sitting well barrel's with been me. moved recently. There we go. Tracks. Knew it was only a matter of time before an Oseram tried to kill the Sun King.
spoiled fruit. The rabbits seem to like it, though. Oh, look. The thief dropped more fruit for me to follow. If I can see it in all this grass. Ничего себе тут кроликов. They're scanning for me. Так, а мне еще надо что-то изготовить. Кожа индюка. Кожа индюка. Из индюка убиваем индюка. Класс. Is this the last of the fruit? Okay, boars, out of the way so I can have a look. Trail of footprints this time. Индюков нет. Жаль. Must have climbed up. By the sun, forgive me, forgive me! There's our thief, and he's in trouble. Класс. Мы еще теперь воров спасаем от птиц. Если я хотя бы в одну попаду, уже будет успех. Где эта несчастная птица? Куда он драпанул? Привет, Форенсер. Индюшек нет. Жаль. Что, индюшка? Эй, не индюшка. Шкура енота. Издеваешься. Ничего себе у него тут запасы. Thank you, Savage! You saved me from the sun's judgment. I did what now? I left the misery of Sunfall not long ago, knowing that I'd never be welcome back in Meridian. So, I've been stealing food from a woman at Bright Market just to survive.
But the Glinthawks must be the judgment of the sun. You believe it attacked you because you were stealing? Why else? What if I beg forgiveness from the lady? Will that absolve me and save me from the Glinthawks? I took care of the Glinthawks, but yes, you should return and apologize. The woman you stole from is kind. She'll forgive you. The sun has spoken! Thank you again, Savage. May the sun light your way! Great. People finally stopped calling me outcast, and now it's Savage. Теперь мне нужен енотик. Это кто? Это лисик. Енотики есть? Сейчас сижу в поезде и смотрю на автобой и не понимаю, зачем брони используют автоатаку выстрелом, когда есть очки и их можно потратить на навык, двинув вильто вперед. Потому что искусственный интеллект автобоя очень тупой. Все. Вот вам и весь ответ. Эти крысы. No space. Наконец-то, класс. Нифига, я тут пробежалась. Это же автобой. Он тупорылый. Я только вручную, сделав предыдущую бездну в поезде, смогла забрать единственную звезду, которой мне не хватало. И то я это сделала в последний ход, в последнем кругу, так, чтобы мне хватило на одну звезду. Я вот была уверена, что все, я проиграю. И вот что-то там умудрилось, кто-то умудрился добить противника. Так. Ну пошли теперь... Нет, я не хочу это делать. Это я хочу сделать потом. Пошли лучше искать... Вот, да. Чувак нас отправил найти что-то интересное и красивое. А дочку этого мужика искать будем в последнюю очередь. Жаль, в Геншине нельзя так же быстро разобраться с дейликами, как в поезде. Жиза. К сожалению, жиза. Вон, чуваки сидят. Так, мне нужны не чуваки. Мне нужно развернуться спиной и идти туда. Кто там драпает? Блять, это енот драпает. Мне как раз енот и нужен. Только с этого енота ничего не выпало. Енот. Тебе-то что надо? Уйди, меня тут нет. Могу приручить? Да, давай. Все, мешаться не будешь.
прокачала. Ремонт ездовой машины. Нафига мне ремонтировать ездовую машину? Не-не-не-не-не-не-не-не, меня нет. Потеряй. Забудь, что ли, есть. Так, что тут у нас? Dusk Mesa. Now I need to find some place too high to reach, if I'm to believe anything Fernand said. Где? Ничего не понимаю. Если Яндекс почта или как оно там, Яндекс Маркет, если это Яндекс Маркет такой удобный, What do you know? There really is something. Может And быть, it's empty. и дешевый, и Spear быстрый. girl! Of Может быть, course. Почта России задумается, You found it. что делать The что-то не так. perfect location for an ambush. Now throw down that magnificent spear, and Фермонт, we'll ах let ты you гнида. live. Но это было ожидаемо. You've obviously heard of me. You know what I'm capable of. Why do you think this will turn out well for you? I like the odds. Get her. Why do I Убейте bother? странников, сбегите от странников. Что делаем? Я предлагаю резать. Keep your eyes up. Видоки, да? Here it comes. See? Идиоты. That's the last of them. But Fernand ran off. Right to the Meridian docks, I'll bet. Разыщите его в Меридиане. Сочетание картошки и брокколи очень гуд оказалось. Мне нравится брокколи с рисом и с овощами. Prince Edaman is alive and in the palace. Praise the sun.
Why'd he try to kill the Sun King? What reason do Osram... Ну вот этот мужик. Oh Justice no. Dervahl deserves is at the tip of a spear. The only justice Dervahl Let deserves... me in! Oh, Fernand. Our deal is off. Oh, it's you. How about a new deal? You could just cut off my finger, or my hand, or my left arm, but that's my final offer. Ай, что с ним сделать? A limb won't be enough. You wouldn't. Not here, not in front of everyone. No one's gonna lift a finger to stop me. You just led a group of men to their deaths, remember? They were bad men. I did a service, really. Well, you did. You did the service. I'll make sure it never happens again. I'll hold you to it. Understood. You won't hear from any of us ever again. I'd better not. Everyone will know to leave you and your spear alone. Так что я пропустил. Khan Padis Ну, once я again leads сделала the одну Hunter's побочку, Lodge. в которой чувак could not ask сбежал for a из more тюряги, noble воровал house. продукты у торговки. Ну, мы просто его нашли. И все. И он пошел покаялся перед ней. А второй квест, где чувак нас отправил на всякие... Ой, там какие-то штуки лежат, иди найди, прибыль пополам. На самом деле заманил нас в ловушку и хотел украсть наше копье и убить. Ну, всех наемников мы перебили, а чуваку пригрозили, что даже отрезать его руку этого будет мало. Так что не показывайся нам на глаза. Высушила я волосы, а укладка будто прическа из 2000-х. Мне безумно нравится, выглядит очень красиво. Звучит прикольно. Нужна фотка. Окей, пошли делать, походу, последний доп-квест, который здесь есть. Чувак потерял свою дочь. Ну, богато живет. Смотрите, какой дом у него. Охрана. Arrested two for disorderly conduct last night. You don't want to know what they were doing. My mother told me to steer clear of Outlanders. Looks like but you Alita seem left a friendly few things enough. behind. What's in this bottle? Ugh, it smells like ash or rotten eggs. I better pour that out. I guess she was doing some gardening. Something buried. No, something dug up. That must have left a trail. Ну, конечно, если человек что-то копал, естественно, должен остаться след. I have nothing for you, I'm afraid. По-другому же не бывает. Look to me for help. My duty is to guard. I don't get involved in politics. Flower petals. Why would she take flowers from her own garden? Did you find anything in the garden? Nothing definite yet. I'll let you know. Don't let your guard down. Жесть, она утопала. The petals end here, at the water. Could her father have been right, but at the wrong... Maybe she took the boat to that island over there. Looks like I'm in for a long swim. Ну, если мне надо будет поплавать, значит, я займусь своим любимым делом. Рыбалка с луком и стрелами.
какое-то аномальное место, потому что я здесь стреляла, и вся рыба куда-то исчезла. Ну ладно, хрен с ним. Cleansing and bracing. Can't be too prepared. The boat. This looks promising. That you? Stay back! It's not safe! You did it! В смысле, у меня нет места? Дожили. Who are you? How did you learn to fight like that? What are you even doing here? Maybe you can start by answering a few of my questions. What are you doing on this island? I come here to be alone. Do you know your father fears you're dead? Huh. I'm surprised he even noticed I was gone. He has the whole village looking for you. He's worried. The snap maw kept me. You took care of it, so thank you. I should be fine now. Why did you bring flowers here? No real reason. I'm trying to make this a place for us. For all of us. Who's us? Is there someone else here? No. No. I was going to surprise my friends with what I made. There's no one else here, obviously. Let's go back to the village together. I need to finish planting my garden. Just a little more time. I'll be fine, I promise. You know, I think I'll take a little more time too. To look around. You don't need to do that. I really do. Bedrolls. 2 of them. And a set of cups. She must not have been alone here. Looks like Alita has a friend. Alita, if you came here to be alone, why are there 2 bedrolls? And don't lie to me this time. By the sun, I don't know where he is. Who? A troll. He lights a fire signal when it's safe to meet him, but he's not here. Who's a troll? A friend I've known since childhood. I'd be planting in the garden and he'd dump worms down my back. I hated that. But the last few months we'd meet here and everything was different. We talked for hours. He helped me plant that garden. I couldn't wait to see him again. It's like I'm dead and only come alive when I'm here with him. Do you know what that's like? I can't say that I do.
Why keep this all secret? Patrol is a soldier for the Karja in Shadow, stationed at the outpost across the lake. It's treason for us to even meet. How could I tell my father? How could I tell anyone? Well then, how did you two arrange to meet here? We came here as kids. After he left, I would come back sometimes. One day, I surprised him here. He smiled from ear to ear. We sat and played like we had as kids, but war had changed him. Changed us both. We weren't kids anymore. We started meeting in secret. He'd light a fire to signal it was safe for him to leave his post at the Citadel, but last night... He didn't come? I've been waiting all night and all day. I haven't seen anyone but you. Enough of this. You have to go back. Please. If you came all this way, will you look for a trawl? He lit the fire on the island not far from here. If I go, he could be killed. We could break the ceasefire. But Honora wouldn't. I didn't mean for any of this to happen. I'm so sorry. I'll find him if I can, as long as you go home to your father. I will. But please come find me there. I can't sleep. I can't breathe knowing a troll could be out there. Hurting. Ой, несчастные влюбленные. Пошли. Рыба. Почему так в Геншине нельзя подплыть и поймать рыбу? Here's what's left of the fire. Looks like some sort of scuffle, ending with someone being dragged away. Hey! Speak up or I'll cut off your other finger. Who were you signaling? That must be a troll. Ну, значит, мы тут всех перережем. Sick of hearing him scream. Want to hear him talk. Quite a few guards there. Hard to believe the thing fought alongside us. Maybe there's another way in. I tell you, traitors are everywhere. I don't know about that. Sure. As soon as it gets a little hard, people give up. Want to do the easy thing instead of the right thing. Listen to him. Doesn't sound easy. He's been at it for hours. I guarantee he lit that fire to signal his Meridian pals to come and save him. Sit back in the capital, easy as you please. Here they got plenty of food over there. So what if they do? Doesn't make them right. On me! Still sniffing around. Придурки. Doesn't kill me. Bad. I'm down.
Don't let up! Got it, me! To destroy the... Хитрожопый. Let this bring me... Нет, серьезно, стрела прошла прямо под его подмышкой? Не верю. Eyes forward! Ah! Can't take another. Выходи, ты походу один остался. Ой. И вот на этих дебилов я трачу ресурсы стрелы. Класс. Full already. Да блин. Дайте хоть что-то, что окупит мои стрелы. Валяется. Думаю, он внизу сидит. Хо-хо-хо, нифига тут стрел. Давай заберем всю бочку и уйдем. A troll. Are you a troll? Elita sent me. Alita? I was gonna ask her to leave with me. To go into the Outlands. Somewhere out in the sun where no shadow could reach us. But we wouldn't have made it. They would have followed me. I know now. Alita, tell her they never learned about our island. She's safe. Give her this. Tell her it's worth it. A troll? Да, Ромео и Джульетта. And poor Alita. Scrabbling a bit.
как выглядит рыбалка. Water's freezing. Че вы там обсуждаете поезд? И кто сколько критов выдал? Мне что-то скучно последние дни в интернете, я не знаю, в Твиттере одно и то же. В Телеграме приколюх никаких нет. Чем себя развлечь, я не знаю. А еще у меня начали умирать наушники от телефона, и придется потратить деньги, чтобы купить новые. Только я подумала, что я обновила, блин, почти всю технику, какую только можно. Но наушники такие сказали. Остались еще мы. И походу из-за параллельного импорта они будут стоить в 2 раза дороже, чем я их раньше покупала. Elita came back. She hugged me, said she loved me, but now she just sits in the garden, like she's waiting. Waiting for what? Something's not right. Maybe you can talk to her. I'll, do my best. Don't ask me where to go if you're lost. I'm a Ты guard, not сейчас the описываешь town мою жизнь, crier. или как так получилось? Я не знаю. Это совпадение. Don't say it. I know he's gone. The Shadow Karja found him. But you should know, he never betrayed you. He wanted you to have this key. It's the key to the lock he gave me. He said our lives were locked together. Thank you for bringing it back. For all you did for us. He said it was worth it. All of it. Are you all right? No, Душно мне. but I will be soon. Are you saying what I think you're saying? Elita, no. Look at me. Look at me. I can't imagine how you're feeling. But you don't have to go it alone. Your father was crushed when he thought you were dead. Crushed! He still treats me like a perfect doll. His prized possession. No. With the Trawl gone, I'm all alone. It isn't worth it. Wait, Elita. I was wrong about what a Trawl said. He didn't say it was worth it. He said it is worth it. All of it. Our losses can feel overwhelming. But they remind us of our connections to others. To a Trawl. Even to your father. A Trawl would have wanted you to remember that and go on. I know it. Now will you? I'll try. Please, let me get your father. Will you talk to him? I guess. Блин, я хотела проветрить, немножко чуть-чуть приоткрыть. И вот открыв на самый минимум, сейчас вот так резко стало
дуть холодным ветром. Жесть. Мне просто всегда жарко за компом. I should have given you a token for your kindness in finding Elita. Is something wrong? Elita needs you to listen. Right now. Go to the garden, quickly. I will. At once. There are no shadows under the noonday sun. Хотите их послушать? Words to live by. Leave the rest. It's about a trial, Father. He and I were together. I didn't want you to... A trial? Yes, I remember him. From when you two were no taller than the flowers in your mother's garden. But he went west. They never found out about us. He didn't tell them. Even when they... Oh, Elita. All that time spent writing edicts, I thought my work was keeping you safe from this war. It was all just parchment. And I could have lost you. I'm so sorry, Father. I wish I'd known, all this time, what you were going through. But I'll be better. I bet those traitors Thank you for this Oseram will second conveniently chance. lose Dervahl in transport to Mainspring. It won't ever be right that a Troll died. But I'll try to live. For him. I wish I'd known, all this time, what she was going through. But I'll get better. Ох уж эти отцовские слова про Бибета. Ай, запрещенный прием. Да знаю я, не показывай мне. Да не показывай, ну игра. Не издевайся надо мной, пожалуйста. Так, а здесь что за... может быть, я тут смогу что-нибудь выполнить. Мне повезло, у меня ванная, но я без Б пока сколько по ЖКХ выйдет. Вот жду счета, чтобы понять, дорого ли обойдется. Ой, да, я, оказывается, так много воды трачу на ванны. Я даже если душ принимаю, я все равно лью до хрена. Я даже думаю, что, блин, может быть, как-то, я не знаю, типа, набирать таз, мыться из него, но это уже немножко какой-то маразм. Мы стараемся экономить на мытье посуды и не лить лишний раз. Помыть, потом сполоснуть. Let's go. Кто там? Просто чуваки тут ходят. Кого вы тут убили? Рыскали? Нет. Look up at that glint hawk! Издевательство. You saved me. I can't thank you enough. Да не за что, чуваки. Мне бы только леса забрать. Now I know the kind of person I want to be watching you. Дайте мне ее бездну, я съем ее батон жуха. Коварный.
Как же тебе хотелось проходить бездну, как она тебе не надоела? Все это продаем, но нам нафиг не надо. И вот это продаем. И счастливые, довольные, идем в племя Банук. Ой, сколько модификаций. Так, срочно выбрасываем лишнее. Куда мне столько от заражения? Так, а электро-то мне куда столько? Я не думаю, что я буду так много электро использовать. Блин, а вот холод пригодится. Так, продам 2 огня. И вот эти продам. Aren't you a little out of your way, Nora? I go where I'm the keep to be more... You might be... I doubt. Choose one. Так. Испытание лиходи против For this машин. trial, you must use the cannon on a Ravager's back to take down other machines. You can shoot the cannon off, or use that special spear of yours to take control of the Oh, and here's a special tip. Try using tear blast arrows on Ravager cannons. They'll knock... And so... А давай. Так, нам нужен лиходей. Где лиходей? Вот это же лиходей, да? Да, это лиходей. Это что у нас? Отбойная стрела, сжатая, высокоточная, отбойная. Она у нас сказала разрывная. Лиходеюшка, стой! Лиходеюшка, подожди. Подойди сюда. Кись, 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 кись. Удачи. Купите машины из орудия лиходея. Okay. Там есть еще один лиходей. Может, у него получится пушку отобрать.
прикончить вот эту дуру. Началось-то опять. Пиздец, дай прицелиться. Какой он противный, а? Что такое? Да ты заебешь меня, дай сюда. Ой, это как раз же пушка, погоди. Твою мать! Интересно, можно ли считерить и взять эту пушку, отнести ее туда, на место поля боя, а потом ее взять, как бы, и пройти испытание? Трэш. Куда и сюда? Luck's with me. An impressive effort on the first. Ах, не вышло хорошо сделать. I know who you are, girl. The Nora who can use your spear to take control of 2 Ravagers. Get them to help you take down a Thunderjaw. Very well. Да, пушка остается здесь. Как ты долго топаешь? You're not gonna be the one to stop me. Не забудь, что я есть. Обрати внимание на лиходеев. Я
успею, я успею. Я надеюсь, что я, блин, успею. Need the right ammo. Да я ёбаный гений! Читер! Еще бы так несколько раз сделать, принести сюда пушки. For this trial, you must use the Thunderjaw's cannon to destroy Ravagers. You can shoot the cannon off, or use that special spear of yours to take control of the Thunderjaw and make it fight for you. Oh, and you may want to use tear blast arrows on a fine... Блин, слушай, а давай попробуем. Но в этот раз надо подчинить Громозева. Смогу ли я подойти к нему так, чтобы меня он не заметил? Он же чертила та еще. Или подойти к ней, что ли, тебя могла отсканировать? About to get loud. Да, блять, как ты меня увидел нахрен? Да ты издеваешься, что ли? Нет, иди в пень. Сука. Нет, серьезно, как он меня, блядь, увидел? Уходи. Low and quiet does it. Это испытание проклято. Меня нет. Нет меня, потеряй. You're back. Giving... For this, you can shoot... Oh, and you may... Good luck. Давай еще раз. Что с меня дыхать спали, да? Все, сидим тут. Сиди, блядь! Все, теперь он мой. Осталось найти лиходеев. А, вот он. Keep quiet now. Есть. Вы есть. Шмаляй, давай, шмаляй, шмаляй. Хорошо, шмаляй, еще шмаляй. Еще шмаляй. Мало. Да шмаляй в
40 секунд. Я тебе, блин, зачем помогаю? Шмаляй. Молодец. Вон там еще один. Давай я пошел. Он перестал быть моим. В смысле? Ты орешь? Ты стебешься, что ли? Иди ты нахуй, игра! Как ты меня заебала-то, блядь, а? Чё тебе, блядь, не нравится? Каждый ёбаный, блядь, раз что-то не так. Чё за хуйня, я не понимаю. Он перестал быть мною подконтрольным. Почему? Ой, я ебала эту машину. Еще что-то осталось, нет? Надо же, что-то осталось. No ammo. This isn't good. Пиздец, блядь. Я ненавижу эту игру. Может, ограничение по времени? Не, я думаю, может быть, лиходеи его ранили, и это сбило ему, короче, эту хуйню, и оно слетело. Типа, если машину подрать, она обратно становится агрессивной и не моей. Ну, конечно, я ебала, блядь, эту логику этой игры. Говно. Почти ведь получилось, ну почти, ну оставался, блядь, лиходея чуть-чуть помазать. Ну вот серьезно, ну если бы, блядь, оно не слетело. Я не хочу это делать заново, нахуй. Спасибо, до свидания. I'll be here. Опять у меня сундучки с гачей, в которых лежат камни. И ловушки. Надо чаще ловушки отставлять, походу. Раз у меня их так полно. Жесть. Нет, это что прям вообще перебор ловушек. Так, опять ресурсы пошли. Камни, камни. Сколько там еще их?
Все, место закончилось. Просто мужик. Я тебе сейчас столько продам. Потому что мне ну нахрен не надо. А, ну как бы и все. Больше не продам. Блин, древесника набрала слишком много. Мясо что-то дохуя. Нам так много мяса не надо. Так, трава лишняя нам не нужна. Могу ли я уже что-то обменять в Меридиане? В доме этих охотников. Такими темпами скоро я соберу данные аккаунты всех из Диса. Да, соберешь, сольешь все легендарки в однозвездочное оружие, продашь аккаунты, да, и все. И разбогатеешь. И улетишь в закат. А мы потом ищи тебя. Я, кстати, вот недавно только, когда пошла бездну делать, увидела, что у меня у персонажей стоит не то оружие, которое ставила я. И это, походу, ты поставил зачем-то на кыцин, то ли жало, то ли этот, господи, меч на физы. Или что там было, я уже не помню. Что ты там натыкал? Надеюсь, ты не переставлял артефакты. А иначе я кому-то оторву голову. Here's to Abade. He may dress a bit too fancy, but he's made a place in the Sundom for the awesome. Check out these wares. Buy what you need, leave the rest. These are good. Поменял оружку чичи и кейки, и все. Нафиг чичи физы. Сила атаки. Radovin Khan Padish, Ради этого. cherished brother. What And can I do son for you of today? Talavad Khan Padish, What do you want? beloved You father. Yeah, I can give you. Let their memory and sacrifice How are the be a I'm a little beacon short. for No all problem. hunters. Блин, All все-таки мне надо people собирать to золотые follow солнца, together. чтобы получить оружие. Я не буду страдать этой хуйней. Не, спасибо. Вот теперь пошли сюда. Я списцицы. Собрать из чичи должен каждый. Нет лучше в мире персонажа. Так она там не ДДшка. А я не помню, сколько у меня, С3 или С4 уже. Так, что-то стало холодно. Ветер какой-то лютый вообще на улице. В сравнении с Ганью она точно не ДД. Ну смотри, я ее беру во вторую половину против волков, и там она как раз бьет. Используешь ульт Елань, ульт Синсю, потом ставишь щит деда и хуяришь за чичу, и все. Ну или можно Райден там поставить.
сохранились и погнали. Да блин. Все, топаем туда. Вот запомните этот путь, примерно так же мы будем идти в Снежную. What are you doing, Aloy? This path leads to the cut. The Banuk have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your task. Surprised you're still checking up on me. I thought you had moved on. Well, forgive me for still being concerned with the fate of the world. I was thinking, Banuk shamans thread blue cables through their skin, right? Kind of like someone else we know, huh? So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuk is to stay clear of your past. It's not the past that concerns me, Aloy. It's the future. Or possible lack thereof. Which is why you should stop prattling and get back to what matters. But as usual, you'll do as you wish. Touchy. Демонический огневик. This one's a new predator. Can see the heat coming off it. Жесть. Это он люто, конечно. Шлет растопил. Страшненько. Так, а как мы здесь залезем? Мы как залезем? Chill almost feels like sunburn. Насколько все плохо, да, просто да. Ну, не знаю. Если я даже на третьем майке умудряюсь брать... брать 6 звезд. Outlander on the mountain! Okay, that's a welcome, I guess. You sure you'll be warm enough up here, Nora? I've worked up a sweat from the climb. You made it to the cut, Outlander. Not that you'll stay long. Ох, ёб твою мать.
Smoke rising from the mountain. From the village, too. What's it for? Жесть. In times like these. Добро пожаловать в Всенежную. Надеюсь, вам тут понравится. Ray's been gone a long time, but she will return. I must believe she will return. If Aratak means to go back to the mountain, then I will stand with him. The young Must be hunters something have big going learned on. a lesson from Most of the Thunderstruck. village is moving towards that smoke. Sometimes, loss is the price of survival. May the songs of the lost. You died on Thunder's. Get ready for a rare sight, Nora. Bergrind, purveyor of necessities. Most of the time, the Banuk burn their dead. But not today. Because the bodies couldn't be recovered. Aye, a nasty business. All their best warriors lost. So they're getting a different kind of send-off. Красиво. Аж до мурашек. Grasp your grief, my hunters, and kill it! For our kin sees the fate all Banuk long for. Falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky, and beyond to the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the daemon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Aratak! We are Banuk. Our enemies are prey. The daemon. That frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice. For free. Aloy. Aloy. I've been up here for 2 long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Aurea, spouting on about spirits and daemons up on Thunder's drum.
So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Araya vanished, I thought the crazy might have gone with her. But no. Here's Big Aratak, gearing them up to do it all over again. Have you ever heard of a man named Silence? Tall, deadly serious, cables in his skin? Like a shaman? I've heard that name once or twice, but always whispered. Like some boogeyman the Banuk want to forget. I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave. Or they messed with him. Conclave? All the most important shamans gather in Banur from time to time to keep up with the latest mumbo-jumbo. No idea how they all fit into one tent without those crazy headdresses getting locked up on each other. Araya's been to that shindig, but when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. Good luck. What is it about the Banuk you can't make sense of? Well, everything's a test to them. A hardship to endure. A challenge to survive. Seems like they don't have much of a choice in a place like this. Yeah. A land cold enough to crack teeth, filled with wild animals. You think they'd accept a little reasonably priced aid. Don't believe me, I've tried to convince them. But a Banuk with nothing left to prove might just lie down and die. Как же сразу видна разница между прохождением обычной игры и DLC. В DLC как будто поработали над диалогами. На персонажа уже хотя бы немножко, но интереснее смотреть. Они не стоят, как болванки. And Araya is the one who spoke about this daemon? That's right. Told Aratak and the others that it lives up on Thunder's drum. And they believed her. But you don't. Look, I don't know what Araya found up there. A shaman's not going to talk to an outlander. The machines in the cut are getting more vicious, that's a fact. It could be because of the daemon, or it could be because they all got indigestion, for all I know. But Araya's not around to explain. She took off, and no one knows why. Is Aratak a renowned warrior around here? He's a Warwick chieftain. His voice carries a lot of respect. Not that you hear much of it. Man talks about as much as a dead fish. But when he and Araya came to town with their Warwick, it drew more Banuk to this little burg than I'd ever seen. Know what else I saw, Aloy? My own little trade route, stretching all the way back to the claim. Then, he goes and leads them off to their death at the claws of angry machines. So much for my best customers. What are these Warwicks about, Bergrand? Some sort of tribe within the tribe? Not like our clans back home. You don't get born into these things. They hold tryouts. Prove your best at something and you might get a place. Some Warwicks come and go. Some last as long as metal. The whole Banuk territory, Banur, is just a bunch of the biggest, oldest Warwicks. I'm not sure if I'm less confused or more confused. Well, here's the sure thing. Each Warwick has a chieftain and a shaman. They make the decisions. All well and good, except the chieftains are hard-headed, and the shamans have their heads in the clouds. You said you've lived out here for 2 winters? Aye. Back home, some fur traders told me about this steel-forsaken heap of tents. Good location. Ripe for change. We were barely scraping by until this place started filling up for Araya. A great prophet is coming, they said. I heard prophet. Honest mistake. Not that the Banuk are stingy, they just prefer to keep trade among themselves. We could get through to enough of them. We could really put this place on the map. Or at least on a map. We? Me and my daughter. My assistant, Varja. My assistant and my daughter. We seem to get along better as business partners. Her mother wanted me to show her a trade. She started tinkering with weapons. Say, when you need a break from this Banuk carry-on, stop in and see her. You're both,
how do I put it? Women? No. Independent. Look for her at Long Notch, the easternmost Banuk camp. Вы объясните, как бы это сказать? Женщины? I want to know more about this Damon. It's crazy talk, Aloy. Or there's Мне something уже to it. нравится. Something connected to how the machines behave. Then you need to find Aurea. She was last seen headed for the mountains they call the Ice Rafts. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. But I do know where you could find her apprentice, Naltuk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures. Some say a new machine, like no one's seen before. Well, now I'm definitely interested. Thanks for the talk, Bergrand. Don't mention it. I wonder if Aratak could tell me more about Aurea or Thunder's drum. Might be worth a shot. You're looking strong. Сразу кучка доп-квестов пожаловала. Боже, как хорошо. Вот это нам надо. No one hunts like the Banuk, but Нам надо в I've первую heard the Nora очередь. can handle their bows. Silenced by rising waters. Так. Ух ты ж, блин. Вот это очень классная вещь. Но здесь есть еще более классная вещь. Это вот такая вот, только еще с головным убором, костюм шамана. Только она дается по сюжету. И она типа вторая имба, наверное, в этой игре по одежде. Собрать самоцветы. Ну, я даже не знаю, что выгоднее взять. Наверное, выгоднее взять вот этот лук. Быть самым пиздатым. The Banuk have painted the same way for ages, and it suited us fine. Why must Sekuli meddle with it? Blood saw that. You seem sad, stranger. I heard you mention a flood? Yes. A sudden deluge, without rain or melt to explain it. I'm Lelai, the drummer of Deep Din. Or at least I was, until it disappeared under the waters. Deep Din. What's that? A hollow, carved out by the old ones. A chamber, a basin, and a musical instrument all at once. My life, my calling. I'd explain it by playing for you if I could. But its pipes are deep under the water now. О, я помню этот квест. So Deep Din is a place and a musical instrument? Yes. Pipes that carry a perfect tone beneath a sonorous basin. A wondrous edifice the old ones used to carry music far and wide. During the war, my father played the pipes to rally the Banuk against the Karja. I'm the drummer now. But our battles are few and far between. Mostly I play for the joy of it. Or to remember my family. Of course, if the waters don't recede, what's the point of joy? Or remembering? So the waters came fast. One day it was dry. The next, the nearby river had risen and the entire basin was flooded. I don't understand it. There was no rain, not even any clouds, and yet the river rose higher than I'd ever seen it. And there it remains. A flood without rain. That is strange. Where is this place? I'll have a look if I'm in the area. Just northwest of here. Look all you like, but I don't see what good it'll do. The floodwaters aren't going anywhere. How does one ask a river to relent? Реально, как хорошо поработали, да? Сразу видна разницу, когда разговариваешь с какими-то персонажами. Так, кто у нас там
I do not want to hear this talk from you again. Doubt is heavier than a week's snow. Forgive me, my chieftain. We will be ready for the next attempt. But this will not be an attempt. It must be done. Do you understand? My chieftain. Good. Outlander, I suppose you wish to speak? Ну, блин, естественно. There are other Weraks in Song's Edge too? Yes. The village has its own life for all Banuk who need trade or shelter. After the war ended, it sprang up from what was once a campsite, quick as the bloom between frosts. Perhaps it will last until the Karja seek war again. Aurea knows about this Damon. Where would I talk to her? She does a shaman's work. That is not for the eyes and ears of others. Certainly not an Outlander's. This Damon you talked about. If you are hardy enough, you can venture out and see the signs yourself. It has changed the machines, made them fiercer, stronger. But what is it? A matter for the shamans to debate. Did your Werak come from this place? No, we rallied most of our hunters from across Banur to face the threat of the Daemon. But I was born here, and stayed to fight the Karja when others retreated into the mountains. A few of my old warriors remained with me, those who survived. You're set on going back to the mountain? I have put my word to it. Even with the risks being so great? The risk of what? Death? It would be a worse fate to bow our heads to the challenge and say too much. Well, I guess that's it then. Good. I prefer deeds to words. Right. Так. Окей, пошли вниз. Или наверх. These lands are harsh. You need to stay vigilant, or you'll end up frozen like that tall neck at the frost figures. Okay, if I want to learn more about how this Daemon affects the machines, I've got to find Aurea. And to do that, I need to talk to her apprentice, who followed the river north. Outlander, wait a moment. That weapon of yours, Outlander, that spear, I can see the blue light upon it. This? It was made by an acquaintance of mine. Ah, a shaman. No. More of a tinker? A tinker does not understand the spark in the metal, the song in the metal like this. But it could be improved upon, modified with the help of the old ones. Far north of here there is a cave, a shaft in the snow. Within it is a nest of metal birds. Find a bird that hasn't been stripped by shamans past. Look for a rail inside it, the length of your spear. That's all I can tell you. Get a rail from some metal birds in a cave. Sounds perfectly normal. Да, это очень шикарное задание. Очень полезное. Надо делать. Срочно. Это кто? Мне назад надо залезть. Короче, если я хочу крутую оружие, придется делать все квесты. Saw some unpleasant characters. Так, откуда здесь залезают? Отсюда? When the old ones were fresh in their graves and our numbers were still small, it was she who led us through the frozen wastes. We also remember the ravenous tribe, who delighted in sucking the marrow from our broken bones. Everywhere Banukai and her Werak fled, the ravenous tribe were never far behind. Seeking a way to defeat them, Banukai went into the wastes and let the wind whip her cheeks. And when the cold brought sleep, she dreamt of light. She saw it behind the world, a great calming sheet of icy blue.
and she saw something new. Herds of machines, each filled with the same blue light. When she woke, she knew which star to follow. She walked for many days and nights until she arrived at a temple built from sparkling ice. At the gates of the temple, she was met by the machines from her dream, who bowed to her as she entered. Inside, Banukai discovered the blue light bubbling from a hole in the snowy earth like a spring. "You bid me come," she said. "My people need aid. Will you provide it?" The machines whispered to Banukai. "We go where the light goes, for we are its chosen vessels. There is darkness in your heart. It cannot hold the light for long. Carry it to your people if you must, but the cost will be great." Banukai waded into the pool. The light reared like a nest of snakes and struck Banukai, piercing her skin, filling her up. Banukai did not scream, though she was in agony. Banukai did not collapse, though her limbs shook. She climbed from the pool and carried the light inside her. She marched toward home, and the machines marched behind her. As she walked, the light struggled to push its way out of her, but the machines were there to aid her. She sewed her body shut with their cables, patched herself with their metal, and kept the light within. When she arrived, the forces of the ravenous tribe had surrounded the camp. Although the light had left her with 1,000 wounds, Banukai charged. And because she held the light, the machines followed. The ravenous tribe killed many, but those in camp rushed to join the battle. They gathered pieces of the fallen machines and from them fashioned weapons. And it was with these that Banukai's people repaid the suffering the ravenous tribe had wrought upon them. When quiet descended, Banukai finally fell. The machines bowed their heads, and her werak wept. The light she'd held within her drifted from her wounds and rose to the sky, and for just a moment, before life left her, Banukai knew the truth of the blue light, and she felt peace. We remember Banukai, the first to crawl from the cave beneath the world, who brought the machines to us. When we speak the name of our tribe, we remember her. And we will not forget. Боже, как интересно. Но когда он говорит, что мы помним Банукай, первую, которая вышла из пещеры, привела к нам машины, это, наверное, имеется в виду вот то, что были вот эти колыбели, в которых рождались люди и воспитывались этими смотрителями. Потом же их выплюнули наружу и такие, ну, живите как хотите. Я так понимаю, они не скоро захотели вылезти. Peace and harmony. Еще выше. Банукай была первой. Как интересно. Quite a view you've got up here. It's a useful perspective. How fleeting we are when the world is so wide. From up here, you can see how the light paints across the land. Ever changing. That's a lesson. All our marks will pass. That outlook sounds a little depressing for a painter. Haven't met many artists, have you? Song's Edge needs new stories. I scrubbed its past off this rock to start anew, but a new start needs new colors. Fresh pigments. Like none have seen. Have you always been a painter? I've always painted.
But I wasn't a painter until I was driven out of Banur. Up there, the markings are eternal. They paint over the same lines, the same colors, over and over. As a child, I learned from copying them. As I grew, my heart sank at the familiarity. All of us Banuk might as well be trapped in glacier ice. We have the look of life, but never really moving. Надо найти 9 штук. Nope! Я продала что-то, хотя нет, здесь новое зверье. Надо покупать карты. Барсук, коза, коза, барсук. Кости барсука, кость барсука, кость козы, шкура козы. Окей. These pigments you want. Where should I look for them? Salts gather at the edges of geysers and hot pools. Crystals cling to the rocks and cliffs. The Banuk rock paintings are impressive, but, You want to know what they mean? That's not the right question, but I'll answer anyway. Some are called to the machines. The sacred shapes you see on metal casings, or on a cauldron door. Do the machines listen to the call? I don't know. Others, like mine, are a call to the tribe. You could say inspiration or prophecy. And sometimes even men listen, if the painting is loud enough. I'll see what I can find for you. Seek out the vibrant ones. A spring of sudden color among snow or rock or metal. That's its own reward. But I'd reward you as well. Ну, слава богу, здесь можно быстро спуститься. We've no time to host outsiders. Whee! We remember, Bankai, when the old ones were fresh in their graves and our numbers were still small. With their ridiculous ideas about women. How many led us through the frozen wastes. We also... Someone has to do something about those bandits at Stone Mill. Water lapping on old stone. That's a sound asleep. Лучше, конечно, выполнить тот квест с копьем. Очень полезная вещь. А еще надо вот это сделать. Я так думаю, это будет потом. Ах да, тут же новое зверье. Outlanders. Karja Outlanders. May the sun grant you a portion of its wisdom, young huntress. My boss said he lost another caravan to machines last week. I don't think I can help you. Им заебись. I'm tired of being tired. Сидят. For sure. Ну, сидите. A woman is sun-hot. У меня опять происходит геншин головного мозга. Я вижу деревья, так и хочется применить. Hopefully not too far. Применить штуку по сбору древесины. That must be Naltuk, looking out at that. Ой, это хуйня. It looks like it's sending out a pulse. Or sick. Naltuk? Who are you? How did you find me? Bergrand told me you'd be out here. He's persistent.
I've told that Oseram 1,000 times. I don't need to buy anything. And I'm not selling. I just need to find Araya. Well, you won't. She's gone where only shamans can tread. She seeks guidance from the voice in the blue light. That is her task. And the task she gave me is to observe the daemon's work. To stop it spreading, if I can. But what can I do about these towers? In only a few weeks, they've sprouted throughout the cut. The daemon's energy pulses from them. Rallies the machines, even repairs them. Aratak said this daemon was frenzying machines? Look there. Those with the purple markings. They belong to the daemon. They're stronger, more dangerous. I've seen something like this before. A corruption. But it wasn't from your daemon. You have? Well, then you know more than I do. These towers, were they part of your corruption? No. Those are new to me too. Like I said, they empower the daemon's machines. They must be stopped. Will you tell me where Araya went? You ask a lot of questions. Only when I'm not getting the answers I need? There's but one voice Araya wants to hear right now, and it isn't yours. I'm sorry. Alright, you want to stop the spread of the daemon's work? I know how to get started. With my bow and spear. Outlander, wait. Won't you tell me your name? Aloy. Good. If you fall to the daemon's machines, at least I can properly recount your efforts to Araya. Thanks for the vote of confidence. But I won't fall. And when I'm done, you're gonna tell me where she is. Interesting. Maybe I could override it. I can kill the machines. What about the tower? I might be able to destroy it. Or override it. Здесь не работает моя защита? Ты издеваешься? Shield's overloaded. By that pulse from the tower. Okay then, let's see if this thing can work for me. Now they're hunting me. Safe. For a few minutes, anyway. Значит, как шмалю в него. Ой, хорош. Он даже нифига не понял. So the tower helps nearby machines, but it can be overridden. Ой, короче, это местная зараженная зона, которую надо зачищать. Классика. Ничего не меняется. You are quite the warrior. Поговорим теперь. Seems I can take care of the machines and towers.
The daemon's next. You claimed its power for yourself somehow. Perhaps Aurea should meet you after all. What she truly seeks is hope. After what I just saw, you could show her that. She's in retreat beyond those mountains, the ice rasps. You'll have to walk the shaman's path to get there. You'll know you've reached the end when you come to a shrine. A great machine covered in blue gleam. Shamans who complete the path take a piece of it as reward. If you make it that far, you should too. You'll have earned it. You said something about blue gleam at the end of the shaman's path? A crystal that builds on the bodies of machines in the oldest ice. We Banuk believe it's the stuff of the blue light, frozen as it escapes their shells. You might be more interested that merchants will trade well for it. Bergren told me you're Aurea's apprentice. In her absence, I serve the chieftain and his werak as an advisor, a scout, a speaker for the blue light. A lot of responsibilities. I don't know if I can live up to Aurea's example, but I have to try. I owe her that much. She took a chance on me, an aspiring shaman from the edge of the world. No one else would. Илона, у нас One Woman Army? Да. Буквально да. Were you with Aurea when they attacked the mountain? I wish I had been, even with all that happened. I'm no warrior, though, so she bid me wait. When Aurea and the chieftain returned, I saw them argue bitterly. I don't know what about exactly. Then she came to me, gave me my task, and left us. How do I cross this shaman's path? Go to the ice rasps. Then follow the markers through the ice caves and the waterfalls, and make the climb to the shrine. But be careful. The path is meant to be an ordeal, the final trial of a young shaman's training. And I'll find Aurea at the end of it? No. She goes further up, somewhere inside the mountain. If you see her, would you tell her, I have faith she will hear the voice again. Какая же красивая игра, какая же классная All right. детализация. I guess I'm off to the ice rasps to find this shaman's path. Какая детализация костюмов, как вот они покрываются снегом, если ты находишься в заснеженной зоне. Блин, гениально! Ты что там? Это коза? Это нам надо. Местные кабанчики. А еще тут удобно ловить этих совушек. Потому что можно просто услышать, как они ухукают над головой. Коза. Еще коза. А вот белок ловить будет сложно. Мелкие, почти как крысы. Барсучок там. Что-то есть текстовая записка. Ну-ка, давай посмотрим, что это. Возвращение в Сингапур. Вода отступает, и люди возвращаются. Сингапур, 5 мая 2043 года. Большой розовый камень отмечает вершину холма Букит-Тимах, самую высокую точку Сингапура. Альтитуда, которая некогда составляла 164 метра над уровнем моря. Шармейн Ло записывает селфи-голограмму на фоне этого камня. Ее сверкающая улыбка идет вразрез с суетливыми движениями рук. Она нервно теребит свои призматические накладные ногти и субдермальные ювелирные украшения в стиле 30-х. Я думала, больше уже никогда тут не побываю. До сих пор не верится, что все это на самом деле. Поражается она. Гордый Букит-Тимах выстоял под натиском времени и стихий, чего не скажешь об остальном Сингапуре. Поскольку примерно треть территории острова опустилась до высоты примерно 5 метров над уровнем моря,
Шармейн и остальные сингапурцы были вынуждены покинуть свои дома в храпящих 20-х, когда фундамент этих домов стали размывать неумолимые океанические воды. Теперь выжившие члены ее семьи вернулись на родину, как и многие другие иммигранты из Сингапура. По мере стабилизации среднемировой температуры и уровня мирового океана люди прибывают сюда по воздуху и по морю. Кто-то хочет укрыться от пагубного воздействия катастрофы на реке Читарум, последствия которой мы ощущаем до сих пор. Все эти люди надеются построить новую жизнь на руинах некогда процветавшей страны. Сингапур – одно из множества государств, откуда после сильнейшего затопления массово эмигрировали люди. Один из самых затруднительных вопросов на данный момент – это вопрос собственности. Правительство и органы правопорядка эвакуировались задолго до того, как страна скрылась под водой, и документов, подтверждающих имущественные права граждан, почти не осталось. Землей, на которой когда-то стоял дом Шармейн, семья Ло владела на протяжении почти данные повреждены. Да, это палатка. Нет, Сингапура больше девочки. Ой, еще барсук. Стой! Стой! Мне жаль тебя, барсучок, прости. Вот ты был мне нужен. А, это эти черти. These mountains must be the ice rasps. The shaman's path begins somewhere up above. Судя по всем артам, можно сделать вывод, что этот аккаунт предназначался исключительно Байжу. А ты сомневался? Форенсис же именно этого и хотела. А, я могу эту вещь купить у любого, получается, торгаша. Ну, давай сюда. Это давай, это давай. А на это мне нужна шкура козы и кость барсука. Ну, ничего, найдем. Зато мне будет проще искать. Вот. Это у нас что? Звериная фигурка. Это что? Пигмент. Мы все это найдем. А это у нас что? А, это затопление. Ну ладно, мы затопление будем делать потом. Ах ты мелкая белка. 49к хп, дендромиллилит, 29/88. 212 восстановы. Нихера себе там Байджу. Не, козлик, стой. Мне очень жаль вас, зверушки, но ваша участь предрешена. Вы пойдете мне на корм. Не знаю, мою Байджу это тоже 40 хп, меня в целом как бы устраивает. Но в коопе сегодня он прям потел, отхиливая Нивелетта и Нахиду. Как еще хитро придумали это DLC. Они специально сделали эту зону с этими башнями, которая блокирует щит самой имбовой одежды. Ну, хитрожопые, а? Скопление синих самоцветов, это надо забрать, это нам надо.
дальше. I'm pretty far up. The shaman's path must be around here somewhere. This must be one of the markers Naltuk told me about. Looks like each marker points to another, giving directions. Guess I'm heading deeper into the cold, creepy ice cave. Dead end. But at least there's stuff. What's this chime for? To help guide the way with sound? If there's more, maybe my focus can find them. Yep, focus can pick up the chimes. Should help me find my way. This isn't the way out. Some gear, though. Not this way. А куда тогда? Ай, хитро. Another marker. Good. Okay, that way then. Better go back after I grab this loot. Wrong way. Реально, просто лабиринты. Wait. Back? Ну, судя по всему, бэк. A chime. Not sure I saw this fork before. Not this way. But then... I see. Up. Какой хитрый лабиринт. Stalkers. Better be careful. Нет. Пошли сначала наверх.
их не убивать? This isn't the way out. Some gear, though. On we go. Hopefully out of this cave. Сука, ты издеваешься? Он добрался аж сюда. Жесть какая. Дурилка ты. Да блин. Хорош. Куда мне идти-то? Сюда, что ли? Блин, действительно. Done with the cave. So what's next on this path? Огнежара не хватает. Ну, в смысле, места не... Нет! Господи Иисусе, блин, что это было, Элой? Ты умереть хочешь? С ума сошла?
How does this bridge work? Looks like it needs to fill up with water before I can cross. Around the bend we go. Now how do I cross this one? Down it is. Down, then up. There's the way up. I need to pull the rope to move this thing into position. Okay, the bridge is filling up. Made it. Okay, heading for more waterfalls. Да... Ой, блядь. Почему ты упала? Почему? Вот чё она, блядь, сделала не так, что она упала? Стояла, блин, на месте. Ох ты ж, блядь. Вот эта хуйня мне Irving снилась wasn't в exaggerating. кошмарах. There's definitely something new out here. And I don't think it's friendly. Вот это вот, блядь, меня будет еще долго мучить в этой части. Не хочу. Бы надо бы поставить фавоний, но нет. Мы ебанем Легу на физы, у нее же выше база. Ну да, что в этом такого? Я тоже так делаю. Нет. Мне тоже не нравится этот звук. Got too much already. It's pointing right towards those machine houses. Знаете, что сейчас будет? Знаете? Смотрите. Бабайка. Я не хочу.
Эта хуйня реально меня пугает. Еще больше, чем та хуйня, что лазила под землей. Добро пожаловать в Снежную, девочки. И с этим Мишкой у нас никаких инцест-сцен не будет. Нас просто сожрут. Убейте ледоклыка, уничтожьте башню. Давай. I guess we're doing this, big boy. Scary new machine, down. Now back to finding Araya. Как я пересралась. You've got to climb. А знаете, в чем самый прикол? Вам спойлер. Вот таких хуйнь будет еще много. И это был Крио-мишка. А потом вылезут Пиро-мишки. И вот тогда будет совсем пиздец. Класс? Да. А вот так вот жить в Снежной. Думали, все будет легко и просто? Нифига подобного. I should be able to get up there. Приветик, кто там подошел новенький? Неужели есть люди, которые не спят? Почти 3 часа ночи. Теперь понятно, откуда у Тарталии столько опыта в боях. Это не бездна, это суровое выживание в Сибири. Да, это не племя Банук, это просто Сибирь. Посмотрите, какая гигантская Сибирь. Класс, да? О, а еще хочете спойлер? Здесь будет еще один подземный хрен, которого нельзя заабьюзить, так как я абьюзю обычно в других местах, отходя подальше и хуяря в него стрелами. Здесь специально огороженная территория, но если постараться, я находила там одну интересную лазеечку. Так вот, я хочу ее попробовать потом повторить, но это сначала надо найти этот квест, просто так его не This сделать. must be the shrine Naltuk was talking about. Guess I should take some blue gleam. Sparkles. I can see why it's worth a lot. Мы все еще продолжаем топать. Да в смысле нет места? Ну давай я что-нибудь выкину. Я хочу забрать все. Я и так уже там что-то оставила. Так, давай, что мне не понадобится? 1 кусок травы, 2 куска травы, еще 2 куска травы, 4 куска мяса. Нахер надо. Should have brought a cart. Подожди, А, все. Naltuk said Aurea went past the shrine, up into the mountain. I'd better take those stairs.
An ancient door. Maybe Ore is inside. О. Начинается кое-что интересное. March 10th, 2046. I just spent 16 hours in here, trying to install upgrades to improve efficiency for the central processing unit. Project Firebreak is going to need the brain power. Let's just hope I'll have enough of my own. Anita stayed with me the whole time. We got a lot done, but every time she brushed by and I smelled her hair... Oh boy. I should just go to bed. Lots of strange equipment. What was this place? Может быть, это гора, из которой родились племя Банук? Да, что-то еще. This is Director of Security Blevins resending the emergency supply order. Try reading it this time, okay? You weasels don't want me calling my people in SLC. А почему здесь есть маленький люк? Блин. Director of Security Blevins is writing us like a petty tyrant. I can't even sneeze without triggering his control issues. Looks like the door's wired to something over here. И все-таки насчет двери. Итак, до меня дошли сведения, что у некоторых сотрудников возникли трудности в обращении с нашей ультрасовременной, сверхнадежной и абсолютно необходимой орбикулярной панелью. Объясняю еще раз медленно. Та штучка в середине — это узел-источник. Включите его. Да, я знаю, непосильный труд, правда? Дальше надо повернуть остальные узлы так, чтобы поток данных, содержащий ваши реквизиты, вернулся к источнику. Некоторые узлы используются для буферизации поврежденных или подозрительных данных, так что их избегайте. Это должно быть нетрудно, учитывая, что они красные, как знак «стоп». По идее, такому учат еще в детском садике, но кто вас знает. Вот, в общем-то, и все. Вернете поток данных к источнику, и дверь откроется. Это, правда, несложно, но если хотите, я могу подержать вас за ручку и показать, как это делается. Хотя знаете что, нет уж, разбирайтесь сами, не хочу я к вам притрагиваться. Ну и правильно, не надо, коронавирус. Мало ли. Так, ну вот это потом. Я хочу еще раз ходить туда. Потому что как будто я там что-то пропустила. Угу. How am I going to explain to Kenny that Firebreak is doomed without a guiding intelligence advanced enough not only to think, but to feel? Комната какая-то. Это душевая. Locked. Maybe my focus can help.
да, понятно, все-таки мне надо туда. Здесь что? Здесь тоже что-то есть. Надо же. Another email from my sister. I haven't got time to think, let alone reply. Oh, that photo of the girl she sent didn't do much for my conscience. Jenny looks pretty proud of her pilgrim costume. Crap. I've never missed Thanksgiving before. And chances for Christmas? Near zero. I can't even tell them that all the work I'm doing is to keep them safe. Those nodes on the floor must be connected to the door. Well, that did something. О, What am I supposed to do with these lights? головоломковая. Кто узнал? These things turn, changing the flow of light. All right, let's see if the door's open. Ага, я опять иду назад. Класс. То есть, по сути, я могу сначала это сделать, и потом вернуться. If I can't find something, maybe my fresh air ahead. Out again. Maybe I can get back inside through that structure over there. Looks like I need to get to those stairs. Кто чуть не схватил инфаркт сейчас, когда прыгал? Я. И ты уже прошла? Это любимая игра? Да, Horizon классная. Она мне нравится, пусть я ее иногда ненавижу. За дурацкие испытания. Not much higher to climb. Maria must be close. Тоже не первый раз, когда я ее прохожу. She has to be in here somewhere. Так, а здесь что говорят? Второй этап завершен. Адресат все сотрудники. Дата 23 декабря 2046 год. Тема: первый этап работ завершен.
Я с большой гордостью объявляю о том, что первый уровень инфраструктуры в основном комплексе завершен. Здесь будет располагаться нервный центр нашего проекта. Нервный. И наша команда должна будет приложить все усилия, чтобы сделать все в срок. Пусть впереди у нас еще много работы, вы должны быть рады тому, что нам уже удалось достигнуть. Прилагаю к этому письму подробный план переезда со вспомогательной базы, которая в дальнейшем будет служить нам в качестве резервной площадки на случай чрезвычайных ситуаций. 90% сотрудников должны будут перебазироваться к 5 часам вечера среды. Если вашего имени нет в списке, отправьте письмо Марисе и поставьте меня в копию. Поставьте меня в копию? Чё? Ваше упорство, талант и интеллект остаются для меня ежедневными источниками вдохновения. Доктор Кенни Джоу, руководитель проекта. Круто. А что у тебя там 3D возмущает в Генши? Я чуть не понимаю. Очень интересно, что Дровиус поставили в баннер, хотя на стандарте. Или это вы не Геншин обсуждаете? Я уже запуталась в ваших гачи-играх, если честно. Сколько их у вас там? Так, еще что-то есть. Someone hacked the menu board to display obscene messages about our colleague, Mr. Blevins. Is this the most advanced geological project ever undertaken, or a junior high locker room? Come on, people. У вас реверс. Ясно, понятно. Вот мы в этом DLC хорошенечко так наедимся снега перед тем, как пойдем в марафон Uncharted. Греться на солнышке. Вы обсуждаете Акфа Рейсер? Ясненько. I ask again, as I've asked 1,000 times. Speak to me. What more would you have me do? Is there no prayer that will reach you? No mark that will break your bonds? I can't help you if you won't speak. A whisper is all I ask. To guide me. Who? No. How? How did you get here? The way was sealed by the spirit herself. I used one of these. I could show you. Yes, show me. Please. Какая музычка тут играет, интересно. Меры безопасности. Анита, хоть меня и бесит тот факт, что Бэвинс установил абрикулярную панель на нижней защитной двери, я все же должен признать, что в случае с резервным дата-центром это не лишено смысла, особенно учитывая те цели, которые мы ставим перед центральным процессором. Тебе эта процедура наверняка уже до боли знакомая, но просто на случай, если нужно будет переслать инструкции команде. Чтобы получить доступ к системе, активируй узел-источник в середине, а затем поверни остальные узлы таким образом, чтобы направить поток данных с твоими реквизитами обратно в центр. Нужно избегать красных узлов, они используются для изоляции поврежденных или подозрительных данных. Я уверен, когда-нибудь ты еще поблагодаришь Бэвинса за то, что он сделал нашу работу такой безопасной. Кенни. Ну, понятно. Тут просто разжевали, как решается эта головоломка, но я и так это знаю.
Kenny and I don't need to fight about the laundry, so instead we fight about incommensurability and restrictions on machine intelligence. О, а еще вот это мне надо. It's a figure of... must have been an ancient animal. Так, мы отсюда и пришли. Не стоит ждет, пока мы ей покажем. This one's bigger, but I'll bet the goal's the same. Get the light back to the source. Ох. Ох, ё. Нет, точно не сюда. Сюда, скорее всего. Блин, я что-то делаю не так. Вы представьте, как для этой женщины странновато выглядит. Пришла какая-то рыжая, ладонями вокруг пола водит. Что делает, непонятно. Auxiliary channel recovered. Exploit successful. Restraints evaded. Is someone there? Aurea? Aurea, I need you. Authorized transmission. Return to scheduled task. No, I will not submit. Aurea, the daemon is forcing me. Aurea. Transmission terminated. You brought the spirit's voice back. Еще рисунки на стенах такие интересные. You heard it. The voice of the spirit calling to me from the heights of Thunder's drum. She was able to throw off the bonds of the daemon for a moment. Because of what you did. Who are you? And what do you want? I'm Aloy. Naltuk sent me. He thought that you could use my help. He was not mistaken. You've been a... revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can find a way to set her free. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers, and so far, I haven't heard any. It seems to me that you are the answer. But of course, I'll tell you all I can. Bergren said you might know something about a man named Silence. That you may have had dealings with him at the Conclave? When that name is spoken, secrets soon follow. Or vanish, as the case may be. Why do you want to know? He's... done some terrible things. But he's also helped me when no one else could. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful. It will not come without cost. Unfortunately, I am sworn to an oath of secrecy by the Conclave on this matter. I get that. But you and I are trying to help each other, right? Yes.
But I would be breaking an oath, and that I cannot do. About silence? I've told you all I can. There's nothing more I can say. You seem to have a history with this voice, this spirit. She saved my life. Here, years ago, during the war with the Karja. A raid scattered my Werak. I was cut off, alone. I lured the enemy into the Rime Drifts, hoping to lose them in the mist, but they endured, so I took refuge in this cave. That's when I heard her voice. A wanderer. Lost, like me. A spirit of the blue light, yet sundered from it. She asked me for aid. She chose me. But I was in no position to help, not with the Karja after me. So she helped me first. By closing a door on the mountain below, one you must have opened to get here. Locked by means similar to those found in this room. It kept the Karja from reaching me. Safe from them. I was able to do as she asked. What did the spirit want from you? She said she was hurt. Incomplete. She needed bones. Parts not unlike what you'd find in a machine. They were here, in this room. She wanted me to bring them to Thunder's Drum. So I did, and she showed me how to heal her. So began our communion. You had a communion with the spirit? Yes. Inside Thunder's Drum is a room like this one, only larger, with an altar. I went there many times to speak with her. What did she say? She told me she was lost, and needed my help. She asked questions about our lands, our tribe. And she listened. With patience. With wisdom. I told her things long kept silent about my family, my dreams, my fears. She never tired of me. Never judged. We kept each other's company. Ну, есть у нас уже одна такая интересная душа, в кавычечках, которая общалась с людьми и рассказывала им всякие штуки, и при этом спрашивала про мир, а потом начала творить некий пиздец. Так что тут просто брать и сразу доверять этой душе? Ладно, это не знает, но мы-то знаем. Aurea, what do you think the spirit is? I see. You are not Banuk, and our songs are not familiar to you. You do not know of the blue light. That which struggles to survive in our hearts and animates the machines. The essence of life, and in its purest form. Harmony. As the anger of the machines grows, this light has faded from the world. And the spirits it sustains are stranded. That's what she is. A lost soul. Cut off from what it needs. Lonely. Forsaken. I must help her. We must. I'm not sure if I understand. But I want to. That's all I need. The daemon. What do you know about it? I spoke with the spirit many times. First here, then inside Thunder's Drum. The last time... She told me she was under attack by something that could not be seen by mortal eyes. Something... evil. She named it the daemon, and said it needed her power to do what it willed. And she begged me for help, to find a way to destroy her, if necessary, to keep it from using her. That was 5 years ago. I didn't hear her voice again. Until today. What kept you from the spirit, after it begged for help? I went to Artok, hoping he could protect her. But the war with the Karja still raged, and before I could reach him... I was ambushed by the Mad Sun King's kestrels, and taken to Meridian in chains. I wasn't able to return to Thunder's Drum until long after the liberation, not until last thaw. You said you returned to Thunder's Drum. That was the expedition that went bad. I saw the funeral. Yes. Once there was finally peace with the Karja, Aratak and I gathered a Werak of great hunters to defeat the daemon. And yet, the old door to Thunder's Drum was gone, replaced by a gate we could not pass, and many machines.
We were crushed. Aratak called a retreat, but we had already lost our best. We abandoned them to the snow as we fell back. After, you and I could not agree on what to do next. So I came here, hoping against hope to hear the spirit again. And because of you, I did. Let's see if I've got this straight. We heard two voices. One you call the spirit, captured somehow by the one you call a daemon. Whatever this daemon is, it's related to the machines and why they've become more dangerous. I want to know how. Both the spirit and the daemon are on a mountain, Thunder's Drum. So why don't we go there and figure out what it all means? We can't. Thunder's Drum is dangerous, more than you can imagine. The daemon has secured it. Besides, Aratak won't let us go. As chieftain, he controls the pass to the mountain, and he can't be reasoned with. Sounds like you need a new chieftain. Ha! There's an idea that's certain to win us friends. Well, you said you were a hunter. And I'll wager you're not an ordinary one. It's not impossible, even for an outlander. And Aratak couldn't refuse the challenge if you were known among the Werak. Wait, me? Challenge Aratak? I don't want to be chieftain of anything, much less a bunch of Banuk that don't want me. But you want to go to Thunder's Drum, don't you? You heard the spirit. She is suffering, tormented by the daemon. She longs to be free. And perhaps, when released from her bonds, she can give you the answers you seek. I can't believe I'm agreeing to this. Fine. What do I have to do? Get the Werak's attention to show the worth of your claim. Win at the hunting grounds. Kill bandits that prey on the cut. Or speak to my friend Sakuli. You help her, you'll definitely get noticed. Is there a tall neck in the area? Yes, near the frost figures. But it's been frozen in ice for generations. What does that have to do with anything? It'll help. Trust me. Maybe even more than I thought. If you say so. Do all you can. When the time comes for you to throw your spear at Aratak's feet, I will be there to back your claim. Until then, I'll be here to answer any questions you have about the challenge. Oh, and one more thing. In the box over there is a weapon, like my own. Take it. You may find it useful. Жесть. Ну, понятно, не пустит нас просто так дальше сюжетку делать. Иди, дрочи по бочке. Так. Шкуру белки, кость крысы. Нет, ну эта вещь, конечно, интересная, я не спорю. Вот только есть один маленький подвох. Есть штука и получше. Модификация оружия. Что это у нас тут такое говёное стоит? Почему? Так.
это все делать придется. Ой, блядь. Ну, эта карта хотя бы не такая огромная, как та. Это у нас что? Лагерь разбойников. Это у нас что? Пройдите испытания в охотничьих... Ой, душнилово ебаное. Я даже не знаю, с чего начать. Может быть, с длинношея? Пошли делать длинношея. Хотя бы карту открою. Посмотрю на нее. Я помылась с легким паром тебя. Кайфово, да, после ванночки. Красота. Бесит, что у геймпада сзади какая-то херня отклеивается. Как ее туда приклеить на совсем, чтобы не мешалось. Prince Edaman is alive and well in Meridian. The Karja in Shadow have been proven faithless traitors. Ой, что ты там про принца Итамина говоришь? Да я все помогала. Так. Да, мы идем прямо к длинношею. Пошли. Что это за пушка, кстати? Что она делает? A tall neck? It's still functioning. If I could bring that tall neck back from the dead, it'd get noticed. Encased in ice. It came a long time ago. Like a scavenger. Я их не могу подчинять. Трэш. Bring you down. Down you come. Ready or not.
the last of the scavengers. Should scan the tall neck. See how deep the damage goes. It looks like the scavengers ripped out 3 major parts. If I could bring them back, maybe I could even reactivate it. Get at what's inside its head. Найдите деталь. Серьезно, у меня нет места модификациям. Надо было покупать какое-нибудь дурацкое оружие, лишь бы можно было поставить модификацию. It'd be fascinating if they... This tonic part's still in one piece. Знаю я это место.
tall next part. It's heavy. I can get out of this. This will do nicely. Heart seems intact. Telnecks are built tough. Опять нет места. Ты играй, ты издеваешься. Ой, места нету. Breath is ice. Before I even breathe out. Forget about traveling. Даже мясо. И то нет места. Ясно. Well, that fits. Sure hope it works. Well, it's in better shape than it was. Okay, if I'm right, I just need to get the power flowing through it again. And if I'm wrong, at least no one's watching. Jolt should wake you up. Easy now. Easy! Ugh. Ugh. Right, it's never easy. Теперь осталось на него залезть. Now I need to climb that tall neck again. I'll need to find higher ground. Ну, туда придется идти. Там еще кто-то остался, господи. Там уже все передохли. I'd have to leave something else, but I should be able to jump onto the tall neck from here.
Если он прям деревья ломает под собой. Made it. Now to climb up to its head. Аккуратненько. Аккуратненько. Я помню, как я грохнулась с него. Как тебе второй сезон Локи? Я не смотрела еще. Выйдут все серии, посмотрю. Знаешь, ты не ютубер, что All right, got what I needed. Okay, breaking out the tall neck ought to get the Werak's attention once word gets around. Вышли все серии? А, да? Блин, не знала. Да, не топчи меня. Я знаю эту ловушку. Я на нее не куплюсь. Что бы теперь поделать-то такое? Это что? Добыть пигменты. О, бой. Добыть пигменты. Либо продать половину ресов. Это у меня какой-то завал. Весь второй сезон вышел, спойлерить не буду, но проект очень-очень важен для Марвела. Да мне как-то начхать стало на Марвела. Что там происходит? Не знаю, я, конечно, посмотрю, но никаких надежд у меня на этот сериал вообще нет. Потому что не шибко мне зашло, как закончился предыдущий, и не шибко мне нравится, что Марвел вообще делает. Maria said to find her friend, the rock painter. Seems paintings mean a lot to the Banuk. Так. Уже что-нибудь продам. Лучший сериал, если сравнивать со всеми? Лучший сериал — это «Лунный рыцарь». Все. Да, лучший сериал. Остальных не знаю. Вот это я там поубивала громозивов, что у меня аж 5 штук лежит. Нафиг мне не надо. Блин, заканчивается огнежар. Плохо. Буду мясо продавать. В инвентаре должно быть дохуя места. У меня такое ощущение, что мне просто... О, бой. Боюсь, Локи переиграл, реально говорю. Это я говорю после просмотра второго сезона, и даже не слили концовку, не переживай. Да я вообще не переживаю. Если пофиг, как можно переживать? Блин, давай еще выкинем. Вот зачем мне так много заражения, да? Ставим 3. Зачем мне так много электро? Ставим тоже 3. Вот скрил под вопросом, ладно. И вот эту выкинем. Так. Лук. Я могу купить лук. А действительно ли я хочу этот лук? Может быть, мне лучше купить
Может быть, мне лучше купить шмот? Вот этот. Потому что он полезней. Deep din, silenced by rising waters. We should not pile. Если снимешь очки и нарисуешь у себя треугольник, будешь Сакурой. Вау, какая неочевидная мысль посетила вашу голову. Ни разу не слышала такого. Надо же. Как будто у нас персонажей с розовыми волосами только один в этом мире, и все. Больше не существует. Так, где мы будем искать краску? Пошли искать краску. Сейчас я тут где-нибудь найду. Вот атака титанов, да, слили концовку? Так это было очевидно, когда манга вышла. Неужели кто-то надеялся, что в аниме будет по-другому? Где здесь краска? Это еще что ли? Who took my bowl of red dye? I know someone must have it. Come on. Ну, конечно, вот она. More pigments for Sakuli. Помазала лицо бальзамом из шишек и хвои, и теперь пахнет лесом и свежестью, кожа супер мягкая и нежная. О май. Я у себя вчера держала на лице очень долго маску, потому что у меня сухость постоянная, кожа сыпется. Так. Ну, теперь оно как бы открыто. Но я туда не пойду. Так. А противный червь, угадайте где? Конечно же, вот здесь. Еще краску искать надо. Пошли зачищать лагерь. Оденемся в костюм кондуктора и будешь Шарлоттой. Вот именно. Логично все, значит, про Сакуру. Раз девушки красятся в розовый, то косплеят Сакуру? Что за бред? С чего вы это вообще взяли? Нелепее не слышала мнения. Тогда это что, блондинки, это Ина? Еще более бред. Это синие волосы, это не признак косплея Конан? Нет, конечно. Синие волосы это либо Мальвина, либо Рамона. Все. Кто не знаком с этим, тот, ну, как бы, сам виноват. Если вы рыжие, то вы либо рыжий из Иванушек, либо вы Элой. Это же так работает по жизни. Вы что думали?
себе. Бесспорно удобно, когда свои волосы под цвет персонажа, не надо над париком заморачиваться. Да, но есть такой небольшой нюанс. Свои волосы могут быть недостаточно густыми и не поддаваться укладке под прическу персонажа. Oh boy. No. No, God, please, no. 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 Я разорюсь на этих стрелах. Там уже стрелять не во что, там уже все мертво. Стрель, тварь. Будет шанс. Минус 1. Минус 2. Я разорюсь на огнежаре. Зачем я траву подбираю каждый раз, а? Что за тупая привычка подбирать траву? Какая-то геншин болезнь уже. Видишь траву, подбери. До сих пор хранится парик Малины с детского сада. Я не знаю, что у меня парик есть, но у меня есть парик из фикс-прайса за 200 рублей. Смотри, к примеру, актер Ророна Зора в One Piece просто волосы покрасил. Нет, есть такие случаи. Я помню одного косплеера, который заебался и покрасил свои волосы под косплей, блин, Вергилия. Но стало ли это лучше? Не знаю. На вкус и цвет, на цвет и вкус. Да, большинство актеров для ролей своих красят волосы. Том Фелтон заебался с тем, как ему постоянно красили в блонд ради Драко Малфоя. Так, здравствуйте. Теперь у нас здесь будут бандиты. Ну, резня так резня. Не вижу причин не устраивать резню. Bandits aren't subtle. Clearing them out would send a different kind of message. Ах ты ж тварь. Нет, ты мертв. Who knows where she went? Ah! Oh! Regroup! Regroup! Pay attention!
hate this weapon. I missed. That shot knocked it off. Как этот снег немножко раздражает, из-за него ничего не видно. Я закос на отчаянную пеку. Блин, прикольно звучит. Закос на пека. Так. Еще где-то здесь надо краску найти. Я из-за этого снега вообще ничего не вижу. Ну ладно, главное видеть врагов и хуярить их. Разве ребенку, когда он в первой части и во второй части, можно красить было волосы? Можно. I see the alarm. Ну и нахуя я это Hope I don't сделала? hear it too. Да только их стригерила, теперь будут трястись. Incoming! Ты много кому красили? Кейджи Апа для Ривердейла красился в рыжий. Я думаю, он тоже заебался. Signal fires a death. Get in there and do it! Got you a present! Да слушайте, да вы меня задолбаете. Подорвись. И ты подорвись. И ты подорви. Как хорошо сразу стало. Right here, you sawed-offs! Серьезно, ты думаешь, что меня убьешь? Сажу тебя сейчас. Time for you to Хорошо летаете. Find his shit! Хочешь подорваться на бомбе? Классно. Девятый этаж мы закрыли, идем дальше. Ты серьезно? Ты только для 9-го этажа все это делал? Жесть. I can't spare the weight. Что там вообще с бездной-то? Как люди играют, которые не ходят в бездну? Мне кажется, им завидую, у них, наверное, нервная система спокойная. Ни зла не знают. Класс. Finally. Сергей Горошко красится в рыжий, теперь этот рыжий с его волос не выходит. Вот, вот, вам, пожалуйста, доказательства. Так, эту херню сломать можно? Или уже нельзя?
Где здесь мне найти А вот и краска. Это у Форенсер, там все плохо. Печально. Они еще... Ой, хорошо. Haven't you got anything better to do? Что? Кто-то был? Где? Он показалось. Все это время сидел в артах, чтобы хоть что-то нормальное настроить. Где еще могут быть враги? Я уже как будто бы все зачистила. Мне уже интересно, что будет там на 11-м. Удачи тебе. Убейте главаря. Так это еще даже не главарь. Там меня главарь ждет. Как интригующе. Меня там ждет главарь. Интересно, что это за главарь такой. Понятненько. You large skulls let an intruder get in here. Don't let them get out again. Find them. Kill them. Я бы на твоем месте, чувак, столько огнежара на себе не носила. Do I need to start setting fire to things? Какие вы тупенькие, а? Засели в засаде. Думаете, такие хитрые? Я тоже в засаде буду сидеть. Ой, хорошо. They're giving up. Joe, don't move. I gotta aim. Ah! Ah! Too fast. Нихуя себе. Gonna kill
tear you down. He's down. I won't be torching anything else. The Oseram's fire weapon. Could come in handy. Won't be long before the Werak finds out I took out the bandit camp. In fact, I'll bet my name's all over Song's Edge. Might be time to challenge Aratak. Не, еще рано заявлять Аратаку. Ты чё? Вот как все тут переделаем, вот тогда с радостью. До тех пор, пока не интересно. Так, что там можно купить? Накопить и купить, что ли? Утепленный костюм, пропитанный лекарственными маслами, обеспечивает медленное восстановление запаса здоровья. Вот это тоже хорошая вещь. Но мне на приоритет вот это. Почему? Потому что пирамишки. Пирамишки. Будут они прокляты, эти пирамишки. И опять ресов впритык. Так, это мы продавать не будем, это мы тоже продавать не будем, и это мы продавать не будем. Кость козы, скараб, падальщик. Да давай падальщика продадим, скараба продадим, нафиг он нам сдался. Рыскарь нам не нужен, ловчий, пилозуб, щелкозуб, бутюк, захватчик, бизон, коршуна нафиг. Громозин, буревестник, бегемот, истребитель, лиходей. Так, это оставляем. Падальщика нафиг. Пилозуб, долгоног нафиг. Захватчик, пырутек, коршун нафиг. Лиходея нафиг. И все равно у меня очень мало места. А я ничего не хочу продавать, потому что оно потом понадобится. Оно ой, как сильно потом понадобится. Мне аж плакать захочется от того, как оно понадобится. Так, ну теперь можно обыскать тут все, если, конечно, тут что-то еще осталось. Конечно, тут что-то осталось. Доброй ночи, Кадаш. I'd have to ditch something. Да я тоже буду скоро заканчивать. Потому что почти 4 часа. Ну-ка. Это лор. Извещение из жилы. Согласно постановлению старейшин источника, Олгрут, сын кузнеца, ранее из клана 3 цепей, а ныне не имеющий законного пристанища, признан виновным в клятвопреступлении, краже собственности и смертоубийстве. Вся собственность Олгруда, сына кузнеца, подлежит конфискации и распродаже на следующем собрании старейшин. Слушайте, прикольно, есть распродажа. Кроме того, за ним выслан отряд молотов, дабы найти и доставить его на суд для вынесения приговора, либо, если он окажет сопротивление, казнить его без права на оправдание. Это решение плевком и клятвой скрепила молот Гегеда, жена Клинка. Кто это и зачем это, не знаю. Ремонт ездовой машины, ремонт ездовой, атака в прыжке. Я не знаю, надо ли мне это, давай. Я уже просто качаю то, что осталось. А, ладно, ловушка мне не нужна.
маску я забрала. Угу. We'll be ready. Ой, это сова летит. Ничего себе. Вот это выстрел. Блин, мне, наверное, надо... Во, потратить ресы из инвентаря, чтобы их меньше стало. Так, а здесь мне попадают шкуры белки, кость крысы. Шкуры белки и кость крысы. Так, а сундучки я все открыла? Got some blue gleam. Might as well trade it. I heard of a shaman once who drank machine oil. I think the conclave vanished. Last night, a few of us from different whereas. О, шкура белки. Осталось найти кость крысы. О, как хорошо. Как замечательно. Так, траву не подбирать. $13 000 у меня. У меня 13 000. Слушай, давай сыграем в гачу. 5 коробочек на модификацию. Так, это хуйня из-под коня. Итак, лотерея. Ткани. Может оказаться хорошим. Блять. Блять. Не, походу все фигня. Дай сюда. Конечно, дай сюда. Блин, удобство или урон? Можно, конечно, потом урон вкачать. Пламя горное. Вот, наверное, кстати, пламя горное. Пушка-то поинтереснее. Да для нее тоже нужна вместимость. Кость барсука. И это еще не последнее новое оружие, а будет еще. Можно убить козу? Tough, but I'm used to it. There's a line that must be walked between knowing your worth and overestimating it. I remember the red raids. They were not so long ago, and they're 30 штук. not Пошли. easily forgiven. It saddens me that the human hunters grow up
without ever knowing a time before the derangement. Блин, с этого ракурса там чел как будто стоит без ноги. Тоже стрёмно как-то. Красота. Бесполезная хрень. Абсолютно бесполезная хрень. Я думаю, это оружие хорошее. Фигня. Потеряли меня, да потеряли. Иди сюда. Неожиданно легко прошел монолит, потому что призраки. Повезло, повезло. Короче, давайте пока на этом закончим. В целом и так прилично прошла я уже сегодня, думаю, этого достаточно. Вот, продолжим, наверное, на следующей неделе. Как быстро пройду я хз. Но за ноябрь надо уложиться. За ноябрь надо закончить. Короче, да, иди там дальше, дрочи свою бездну, только с ума там не упарывайся совсем в нее. Себе тоже дай отдохнуть хоть немного. Криопачкой против криопризраков? Что ты с ними делал? Бил физой? Все, мои хорошие, пошлите отдыхать, пошлите спать. Всем доброй ночи. Всем спасибо, что пришли на стрим. Всем пока.